Mais bonjour tout le monde. Mon nom est Stéphane Leclerc. I'm the Chief Executive Officer for the New Brunswick Economic and Social Inclusion Corporation, and we are very, very pleased to welcome you here today for the launch of the New Brunswick Economic and Social Inclusion Plan for 2030. Alors, merci beaucoup, beaucoup d'être là. On est très fiers de voir la salle pleine de personnes. On me dit qu'il y a environ 120 personnes en ligne aussi. Alors, bonjour et bienvenue aux gens qui sont en ligne. Thank you for being there. To our virtual guests who have taken the time to be with us today. I'm supposed to have a clicker for the PowerPoint, eh? All right. Alors, avant d'aller plus loin, je vais commencer avec le message sur la reconnaissance du territoire. Alors, comme vous le savez, on reconnaît respectueusement que le Nouveau-Brunswick est localisé sur des terres non cédées et des peuples Wolastoqey, Mi'kmaq et Besgado-Mugadzi. Et puis, on s'engage à travailler avec eux dans un mode de respect pour rétablir la confiance. Et je tiens à vous dire aussi que la Société d'inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick, avec notre conseil d'administration et nos réseaux, on s'est même engagé à aller plus loin que simplement une reconnaissance de territoire, mais on veut travailler avec les peuples des Premières Nations, des communautés indigènes du Nouveau-Brunswick pour justement rétablir la confiance et travailler avec eux parce qu'on est très conscient que le taux de pauvreté dans les communautés des Premières Nations est quasiment le double qu'à l'extérieur des Premières Nations. Alors, on va faire des efforts additionnels pour travailler avec eux. Notre conseil s'est engagé à ça et toute l'équipe aussi, et on va y mettre beaucoup d'efforts. Alors, avant d'aller un peu plus loin, je vais je veux saluer nos distingués invités, les membres du conseil d'administration, Madame la ministre Miles, représentante du gouvernement Holt, les membres du cabinet Holt, députés de l'Assemblée législative, le ministre Lepage, on est dans votre région, député Arsenault aussi, les élus municipaux, vous êtes nombreux aujourd'hui, merci d'être là. Merci beaucoup. Vous avez un rôle important à jouer avec les commissions des services régionaux, tous les acteurs. On apprécie énormément votre présence, votre participation, votre collaboration aussi. Parce que depuis quelques années, on a transféré les 12 réseaux d'inclusion communautaire dans les commissions de services régionaux pour venir supporter le mandat du travail communautaire, le transport et le mandat social. Alors, on est content de vous avoir là. Ça démontre votre engagement de ce côté-là. Les membres de notre conseil d'administration, il y en a quelques-uns dans la salle. Je vois Paul qui est là, des anciens membres de conseil. Léopold Pinette, premier président de la Société d'inclusion économique et sociale, celui que j'appelle le grand-papa du plan. Il était là en 2008, 2009, 2010, quand on a créé le premier plan. Today, we're going to show you the fourth edition of this plan. But Leopold was there since day one, and he's still supporting us and working with us and talking to the board and many people throughout the province. Les membres d'ERIC, des commissions des services régionaux, Yannick, Betty-Anne, merci de nous accueillir chez vous, sur votre territoire, et je dirais même chez nous, parce que moi aussi, je suis un gars du Restigouche, fièrement. J'ai grandi à Kedgewick et j'ai vu tantôt le maire de mon village, Éric Gagnon, qui est ici. Bonjour, Éric. Merci d'être ici, comme bien d'autres élus municipaux. Partners from the 4 sectors who have been working with us since day one and who have been supporting and developing partnership and strategic alliances. Thanks for being here or being online today and for your great support over the years, which has been a continual. Colleagues from the other provinces, because we have people who are working at poverty reduction strategy from the other provinces who have joined us online. Thank you for taking the time to join us today for the launch of our new 5-year plan. Members from the National Committee of the Advisory, members of the National Advisory Committee for Poverty, thank you again for being there. Merci d'être avec nous aujourd'hui en ligne. On apprécie
beaucoup, beaucoup. Et encore une fois, aux participants virtuels, merci d'être là. Membres des médias qui êtes présents, merci. On apprécie beaucoup votre présence. Assez pour les remerciements ou les mots d'introduction. On va passer dans l'action maintenant. Mais avant d'aller un peu plus loin, je vais vous expliquer qui on est, qui est la Société d'inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick. On a vu le jour dans le cadre du premier plan de réduction de la pauvreté ou le plan d'inclusion économique et sociale en 2010. Et puis, à ce moment-là, on a aussi on a eu le mandat justement de développer le plan qu'on doit renouveler à tous les 5 ans. Et puis, aujourd'hui, on est là pour vous annoncer le nouveau plan. Et puis, l'agenda pour aujourd'hui, la façon dont les choses vont se dérouler aussi, vous allez voir, on va vous présenter le plan et puis on va avoir des discours et ensuite on va passer aux questions des médias. Et vous avez vu, je vais en français, je vais en anglais. So if anyone in the room needs any device for the translation, we have some staff that can walk down the aisles and distribute the device, the headsets if need be. And for those who are online, you know that you can click on the globe at the bottom and listen the presentations in the language of your choice. Alors, je disais que la Société d'inclusion économique et sociale existe depuis 2010. On est une société indépendante, donc on a un conseil d'administration. Vous allez entendre des membres de notre conseil vous parler dans quelques minutes, prendre la parole pour vous parler de leur expérience en tant que représentants des 4 secteurs. Ce qui est unique à notre plan, what's very unique with this model when you compare it with the other provinces or territories or countries in the world, we have a strong collaboration from the 4 sectors, which means that we have citizens on the board of directors, citizens who have either experienced poverty or are still living in poverty, and they have twice the number of seats because we want to hear their voice, their experience, which is very, very important for us. We have representatives from the non-for-profit sector, representatives from the business sector, as well as representatives from government, and 1 representative from opposition, because this is a bipartisan model where when we're coming to the table for the meetings, we're coming in a spirit of collaboration. So, tout le monde se lève les manches et on travaille ensemble en mode de collaboration. C'est le modèle de notre plan depuis le début. Et on a une loi, ce qui est intéressant, on a une loi, je vais vous éviter les détails, mais si vous êtes curieux, vous pourrez aller en ligne. On a une loi qui définit justement nos responsabilités, comment on doit rapporter les progrès, comment on doit partager l'information, faire des rapports et tout ça, et aussi qui nous aide à naviguer avec toute cette question-là. Alors, on va passer maintenant à la partie des discours de la part de nos coprésidents. Et puis, l'agenda va se passer comme ceci. Une partie de discours. Moi, je vais revenir par la suite avec 20 minutes environ de présentation pour vous présenter le nouveau plan. Et la 3e partie de la séance will be the questions from the media. And everything should last about 1 hour. Okay? So that's how we're going to entertain you for the next 60 minutes. Okay, I'm going backward. All right. Notre premier invité, c'est M. Jean Alain. Jean est impliqué avec la Société d'inclusion économique et sociale avant même sa création, depuis 2009. Jean était un des 50 membres qui avaient participé au forum final à Saint-Jean en novembre 2009 avec Léopold, Mary Schreier, Jerry Pond, un paquet de personnes qui venaient de partout en province. Et ça, c'était sous le gouvernement Graham qui avait eu la vision de se doter d'un premier plan de réduction de la pauvreté au Nouveau-Brunswick. Donc, ça date quand même de quelques années. Mais Jean a été impliqué à ce moment-là pour aider à façonner le premier plan et toujours été impliqué dans sa communauté avec le secteur des OSBL, les organismes sans but lucratif. Jean est un champion de ce côté-là. Il a fait sa carrière dans la fonction publique. Au moment de prendre sa retraite, il était directeur du collège communautaire de Bathurst.
Et Jean est un champion du secteur des OSBL. Et je ne vais pas en dire plus long, mais je vais simplement inviter Jean à venir vous adresser la parole. Oui, bonjour. Euh, Comme Stéphane l'a dit, mon nom c'est Jean Alain. Je suis coprésident du conseil d'administration de la Société d'inclusion. Premièrement, je désire remercier sincèrement tous les gens qui ont participé au processus d'engagement public du printemps dernier. Pour savoir que c'était un processus qui était quand même assez intégré, avec beaucoup d'occasions de participer. Et il y a beaucoup de monde qui ont participé, ce qui est un signe de l'implication. Vos commentaires ont façonné l'orientation des 5 prochaines années et ont fait ressortir la bienveillance des personnes néo-brunswickoises. En tant que représentant du secteur des sans but lucratif, je désire souligner l'importance du secteur dans la mise en œuvre du plan d'inclusion sociale, économique et sociale. En fait, c'est un partenaire de premier plan. Les organismes sans but lucratif constituent un élément clé car ils offrent une expertise directe en matière de développement communautaire et de prestation des services essentiels à la population dans les régions. Je veux aussi mentionner l'importance dans le plan d'avoir porté une attention particulière aux besoins des régions rurales autant que les régions urbaines. Ne pas penser qu'on puisse produire la même chose dépendant des régions. Je tiens aussi à remercier les réseaux d'inclusion communautaire, les RIC, et les commissions des services régionaux pour leur travail ardu tout au long des années. Pour avoir travaillé de près avec les RIC, il y a beaucoup de travail qui se fait en région et qui touche la fibre de la communauté. Alors, je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour vous présenter le nouveau plan. Merci. Merci beaucoup, Jean. Comme vous pouvez le voir par son témoignage, l'importance du secteur. Si le secteur des OSBL arrêtait son travail aujourd'hui au Nouveau-Brunswick, la province crasherait. Il y a beaucoup, beaucoup de services qui sont offerts là et on le reconnaît. Et notre prochaine invité va vous en parler un peu aussi parce que c'est une fille de terrain. Our next guest is the Honorable Cindy Miles, who is the minister responsible for our corporation, but also minister responsible for social development. And before joining politics, Minister Miles was a champion into the community world where she led many files, and especially the last one was with Partners for Youth, where she did put a lot of dedication. And for those of you who had the chance to speak to Minister Miles, she's real. She wants to help, and she wants us, and we've been there, but she wants us to work even better and more with the community sectors. And that's an engagement that we've made into this plan, even before she joined us last fall as a new minister when she came to politics. So, Minister Miles, floor is yours. Thank you, merci. And thank you to my colleagues that are here today. I'm not sure if we have any of them online as well, but thank you for being here. Bonjour, je m'appelle Cindy Miles. Je suis la ministre du Développement social et la ministre responsable de la société, inclusion économique et sociale. I'm very humbled to be here this afternoon to take part in this important announcement. Je suis heureuse d'être ici. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Although some of you may not know, I'm here a lot more than you think I am, but usually going about 60 miles per hour along your beautiful trails on my snowmobile. It's a beautiful part of the province, and I enjoy coming here and look forward to coming here as much as I can. So anytime an invitation, please extend. Tackling poverty and eliminating obstacles to ensure every New Brunswicker can fully thrive is a cause that's deeply meaningful to me, to Premier Holt and to our entire caucus. Premier Holt regrets that she couldn't be here today, but I believe that she has sent a virtual message to share with us today. And I really hope you're not relying on my technology to show that. Okay. Premier Holt. Maybe.
She's saying good things about me right now, just so you know in the back. It's coming. Together. Je veux remercier la SCES pour cet exercice complet et exhaustif d'engagement des Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises. Plus que 5000 personnes, des mille et des mille de commentaires, des mois d'engagement et événements pour créer ce nouveau plan. Puis j'ai pris connaissance du plan. And with this new plan that is focused on basic needs and well-being, on income security, and on people-focused service delivery, the New Brunswick government is committed to connecting our citizens to what they need in order to live with dignity alongside the team at ESIC. Ce plan harmonise de nombreux points avec le plan de notre gouvernement axé d'améliorer la qualité de vie de nos gens. Nous avons réussi dans nos premiers 100 jours de notre mandat à réaliser plusieurs actions prévues de notre programme et le travail n'arrête pas là. We have added a rent cap as of February 1st. Ensure rent increases are capped at 3% annually, as per ESIC's recommendations to support the Housing for All plan. We've put a 10% HST rebate on all new multi-unit builds to help with the rising cost of housing. We have put a 10% rebate in place on electricity consumption to help make life affordable for folks. And as per ESIC's Overcoming Poverty Together recommendations, we have introduced a universal school food program so that every student has access to a free breakfast and a pay-what-you-can lunch program, giving students the necessary tools and food security to thrive in school and helping make life more affordable for New Brunswick parents, just like OPT recommended. Je veux remercier les membres du conseil d'administration de SCES et à l'équipe infatigable qui a su élaborer un plan qui répond aux attentes de nos gens. Thank you to the board of directors and of ESIC and your tireless team for developing this critical plan, OPT4, to ensure that all New Brunswickers have what they individually need to thrive. Merci. Thank you. Not what sure more I can say to that, but I'm going to try. At the very heart of Overcoming Poverty Together is desire for every New Brunswicker to be included and to have the opportunity to thrive. Notre objectif est de fournir à chaque personne de Nouveau-Brunswick les outils nécessaires pour créer la vie de ses rêves. Il n'existe pas de solution universelle, but we know that by working together, we are on the right track to achieving our poverty reduction goals and helping tens of thousands of New Brunswickers improve their quality of life. And while a plan such as OPT requires a strong commitment from all levels of government, further collaboration between businesses, nonprofits, and citizens is the key to a future where no one is left behind. Personne n'est laissé derrière. As Stefan alluded to earlier, I come from community. I know that heart lives in community, and I know that community wants what's best for their citizens, and they want the tools and the resources to really come together and work together for their citizens and their community. And personal engagement in our communities is just as important. A simple act like checking in and offering support to our neighbors will be critical as we build a New Brunswick where everyone can live their best life. On behalf of Premier Holtz and my colleagues, I take this opportunity to extend the invitation to the leaders and members of other political parties in New Brunswick to support this plan and ensure their full collaboration in its implementation. I believe a member of opposition might be online today as well, too. So she's been such a champion for us as well, too, MLA Johnson. I also encourage and challenge all New Brunswickers to get involved and show leadership by helping to promote inclusion and alleviate poverty. Nous comptons sur tous les Néo-Brunswickois pour travailler ensemble et faire preuve de leadership en contribuant à promouvoir l'inclusion, ainsi que réduire la pauvreté. To finish, I want to congratulate as well the Board of Directors and the dedicated staff of Economic and Social Inclusion Corporation for the great work that they've accomplished and that they've been doing all these years and keeping folks together. This is a plan made by New Brunswickers. It's exciting. And great work they've accomplished by working with their many partners since the beginning of the initiative.
And please be assured that your work is not going unnoticed. Thank you. Merci. Walewan, Walelan. Let's get to why we're here. Thank you. Thank you very much, Mr. Miles, for those very nice words. Told you folks that she's a real committed and engaged minister, and we're very pleased to have Minister Miles as the minister responsible on our board of directors. The other two ministers, because we have three, and I'll mention their name, they are Aaron Kennedy, who's responsible for local government and service New Brunswick, and Minister Hickey as well, who's responsible for housing. So three very, very good and engaged ministers, which is a very good fit with what we're trying to achieve with poverty reduction. Thank you, Mr. Miles, and thank you, Premier Holt, for the leadership that you're showing as well avec la question des langues officielles. Vous voyez, elle va d'une langue à l'autre. La première ministre est un produit de l'immersion et est en train de redonner une fierté aux Néo-Brunswickois de pouvoir parler les deux langues. Et on apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup tout ce qu'elle fait pour promouvoir le bilinguisme au Nouveau-Brunswick. Our next guest is another one of our co-chair, and she's going to, I'm going backward again. Shelley Clayton. Okay. Shelley is joining us virtually. Shelley is the co-chair for the citizen sector. Shelley Clayton is someone who have experienced poverty in her life, walked herself out of poverty, and today she's working for the University of New Brunswick, helping students with financial assistance. So what a good fit for somebody that really understands what it means to live or experience poverty. So do we have Shelley ready to deliver her message? Will be in a few seconds. Hi, everyone. I mean, sorry I couldn't be there today, but I appreciate the opportunity to talk with everyone virtually, so thank you. My name is Shelley Clayton, and I appreciate the opportunity to speak to everyone as my position as co-chair on AZIC's board of directors representing citizens. I'm honored to be here today to unveil the fourth iteration of Overcoming Poverty Together, and it is a result of thousands of hours of engagement and conversations with stakeholders, data analysis, and drafting. So this has taken a whole breadth of people working very, very hard to bring this information forward. And I'm grateful that I was able to participate and engage with people, both through dialogues, briefs, and the questionnaire. But also I was able to be a part of focus groups and talk directly with people experiencing poverty and social exclusion. The contribution of people speaking their own stories and truth at the decision-making level is crucial to paint the realistic picture of precarious situations in which too many New Brunswickers find themselves. When we first started, when I first started with the Social Inclusion Network, it was an amazing organization, but it has just taken on into a very positive direction. And the input from the citizen is essential to identifying measures and solutions to aiming to improve the lives of people across the province in an impactful way. So they are part of the solution as opposed to being not listened to and not heard. And I just want to really sincerely thank everyone who shared their stories with all of us at ASIC, as well as myself. A lot of the stories resonated with me, and I'm very appreciative of the opportunity to speak to everyone today. Thank you very much. I could dance, but probably not a good thing. Thank you very, very much, Shelley. We always appreciate listening to your good words.
Notre prochain invité, avant que je commence la présentation du plan, c'est quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissez. Si vous êtes de la région du Restigouche, j'aime de le taquiner en l'appelant le King du Restigouche. Michel Guittard, c'est un gars du secteur des affaires. C'est le directeur général de la CBDC, qui est d'ailleurs soit la meilleure ou une des meilleures au Canada en matière d'efficacité, de gestion et tellement ce qu'ils font avec beaucoup de gestion dans des programmes sociaux aussi. Alors, Michel, je sais que tu as un cœur économique, mais tu as aussi un cœur très social et on apprécie ça. Et je peux vous dire que moi, j'ai la chance de connaître Michel depuis qui est à notre conseil d'administration. Mais indirectement, même avant de connaître Michel, mon père me parlait de Michel. Parce que mon père a siégé au conseil d'administration de la CBDC du Restigouche. Il me disait, Stéphane, il faut que tu rencontres ce gars-là quelqu'un. Il a une énergie, il connaît tout le monde, il est au courant de tous les programmes, vous allez cliquer ensemble. Et quand on s'est vu, oui, on a cliqué ensemble, au point, au moment donné, j'ai dit, ça ne te tenterait pas de venir sur notre conseil d'administration, Michel? Et il a appliqué à travers le processus et il a été choisi pour représenter le secteur des affaires. Alors, Michel, sans plus tarder, je t'invite à venir prendre la parole. Merci, Stéphane. Il ne m'a pas rajeuni, je suis un peu il a l'air son grand-père. Là, il a l'air son père, c'est pas si bien. Avant de commencer, merci beaucoup à toute l'équipe et au ministère de livrer le plan ici au Restigouche aujourd'hui. Ça nous touche. Puis moi, en étant membre du conseil d'administration, ça me fait plaisir de vous accueillir d'être au Restigouche. And thank you very much, Mr. Miles, to come at the Restigouche and this morning to visit the Center for Youth, and it's very appreciated because I don't think in the last 30 years the Minister of Social Development come at Hamilton to visit the installation we have. Thank you very much. My name is Michel Guittard, and I'm co-chairman of the Board of Directors of Economic and Social Inclusion Corporation, representing the business sector. Thank you for being here today for this special event. Tout d'abord, il faut souligner que les entreprises ont un intérêt particulier pour cette initiative, car une main-d'œuvre qualifiée est essentielle pour les aider à faire face à la concurrence sur le marché mondial. Plus encore, le secteur des affaires bénéficie également d'une communauté avec de liens sociaux solides. En effet, les entreprises locales sont la source de plusieurs emplois et jouent un rôle clé pour assurer la prospérité économique de la province. Elles appuient aussi des œuvres de charité et participent à des activités sociales et communautaires, tout en offrant des biens et des services qui répondent aux besoins fondamentaux de la population. C'est donc avec plaisir que je suis ici aujourd'hui pour dévoiler l'initiative Ensemble pour vaincre la pauvreté, 4e édition. And I want to congratulate all the employees, Stéphane and your team, of the Economic and Social Inclusion Corporation and everyone involved in the process for the incredible work accomplished over the last year. Thank you very much. Merci beaucoup, Michel. Un travail, oui, un travail ardu, mais un travail qui n'aurait pas pu se faire sans le conseil, les partenaires, les réseaux, les commissions et tout le monde qui ont partagé. Je vais entrer dans les prochaines minutes dans la présentation du plan, justement, et on va vous présenter de l'information, les mesures, vers où on s'en va pour les 5 prochaines années. Mais avant de débuter, je veux juste prendre le temps de vous expliquer comment on a monté le plan. Et vous allez voir, oui, il y a un processus d'engagement public, mais quand vous allez prendre connaissance du document, le document est basé sur ce qui nous a été dit, ce qui nous a été partagé. And people have entrusted us with their stories, their experience. And we put that information into the plan so everybody can feel it and have a feel for what it is to live in poverty or without dignity sometimes. And that's why we're making a call to action with the launch of a new plan and asking everybody from the 4 sectors to
take part into the realization of the plan. Alors, on commence. Processus de renouvellement. Vous avez entendu nos invités vous dire que ça prend un certain temps, beaucoup d'efforts sont mis là-dedans. Encore une fois, on n'aurait pas pu faire ça tout seul sans la collaboration de tous nos partenaires. De janvier à avril dernier, on a parlé à 5000 personnes à travers un sondage, à travers des rencontres publiques que les réseaux ont organisées sur leur territoire avec les commissions, les partenaires communautaires, le secteur des affaires, toutes sortes de rencontres. On a tenu des groupes focus avec des personnes qui vivent la pauvreté de façon extraordinaire. Et comme vous le savez, on est tous à risque de vivre la pauvreté. Hein? Souvent, on va dire on est à un chèque de paye de peut-être vivre la pauvreté. Et dans le contexte économique que l'on vit présentement, c'est encore plus réel et encore plus difficile. Alors, on a pris le temps de solliciter tout le monde. 5000 personnes se sont engagées avec nous pour nous partager de l'information. Donc, c'était beaucoup d'informations. On a compilé tout ça, on l'a analysé, on a retourné voir nos partenaires, les réseaux, d'autres partenaires communautaires, notre conseil d'administration, and then we presented them with potential actions. When we started, and you're going to see today, there's 16 priority action into this new plan, but we could have had 1,000, believe me, based on the number of times that we've heard some comments regarding housing and transportation and income security and so on, and food security and so on. And what we have decided to do was to go forward with a plan that is not a duplicate of an existing plan, neither nor something where we would recreate something that already exists, but we've tried to become an added value to existing strategies, plans, or solutions that exist out there, and making sure that everything that is not part of the plan, the 984 other potential actions, are going to be delivered to the decision makers of those sectors that can take action on those other 984 potential actions. So you're going to see 16, but we're going to make a call to action to all of the sectors within not only today, but over the next 5 years. And we will deliver what we've heard from the citizens who have, once again, entrusted us with their lived experience on how they are experimenting poverty. Alors ça, c'est le processus. On avait prévu lancer en janvier. On est la mi-février. Quand même pas si mal pour des détails techniques, mais on est là aujourd'hui. On est très content. On va pouvoir entrer dans l'opérationnel. Notre président, Jim, tantôt va vous glisser un mot là-dedans. Mais on est prêt à entrer dans le mode opérationnel maintenant. Je vous ai dit 42 000 commentaires, 5 000 participants. Ça, c'est les 10 thèmes principaux qui ont émergé, sans aucune surprise. L'habitation. Le coût de l'habitation a explosé au Nouveau-Brunswick, partout au Canada. La question du transport, la sécurité alimentaire, tout ce qui touche les services de garde d'enfants. Il y a des gaps qui existent. On va se pencher sur ces questions-là. Comment s'assurer de brancher les gens, de connecter les gens aux services, puis aux programmes, puis aux bénéfices existants. Beaucoup de gens nous disaient pendant les consultations, « Ah, je ne savais pas que ce programme-là existe » ou « Je ne savais pas que ce bénéfice-là existe ». Donc, on va faire beaucoup d'efforts additionnels pour promouvoir les programmes existants et les faire connaître et aider les gens à appliquer aussi. Parce que ça aussi, c'est un défi qu'on rencontre lorsque les gens vont chercher le formulaire ou when they're downloading the form or trying to fill it out. If you have a literacy challenge, then you're double challenged, right? You're challenged because you can't access the service and because of the fact that you can't read the form. Because sometimes, you know, in government, and I'll raise my hand, we have a tendency to make it a little complicated. And people told us, use the plain language, please. And we've heard it many times during the consultations. And we said, okay, let's stop here and look at how we can improve this. So there's going to be many initiatives that will be driven with that approach. But just to give you an appreciation of what the 10 most important themes look like in housing, in the last plan 5 years ago,
was the theme that we've heard about. It was in position number 6, and 10 years ago, it was in position number 10. In this round, it was the first topic that we've heard about, the one that we've heard the most about it. So, and there's some solutions with better collaboration and supporting the New Brunswick Housing Corporation. And I'll tell you a little bit more in a few minutes. La vision pour le plan, bien, naturellement, on veut s'assurer que les gens puissent s'épanouir et avoir une belle qualité de vie, avoir accès à des services qui sont équitables, qu'on soit en milieu urbain ou rural. Et c'est ça qu'on a décidé de placer dans notre vision. Et c'était très cher au cœur de notre conseil d'administration, ce côté-là, parce que le Nouveau-Brunswick, ce n'est pas juste nos quelques centres urbains, c'est beaucoup la ruralité. Et les gens ont beaucoup à se déplacer. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut faire mieux pour apporter les services vers les gens? Et on va se pencher là-dessus dans la nouvelle stratégie. L'objectif, the goal, is to reduce poverty by 50% by 2030. And that's based on the 2015 target that we had, and it aligns with the National Poverty Reduction Strategy, as well as the United Nations Sustainable Development Goal. So we kept the same goal. Why? Because we haven't reached it yet. 2 years ago, when we got the numbers from the Canadian Income Survey, at that point, in 2021 and 2022, we reached the goal. But since then, the numbers went backwards because of the economic crisis that we're in. You know, it wasn't a surprise. But we believe that we can get to that level back by 2030 by keeping the same goal. And the board has already committed, if ever we reach the goal prior to the date, we'll set a new goal. That's the commitment that we've made with the board before, and that's something that we're engaged to do if need be. Alors, les 16 mesures. Le premier pilier est au niveau des besoins fondamentaux pour que les gens puissent vivre avec un bien-être. Et un bien-être qui veut dire une belle qualité de vie. Donc, tout ce qui touche la sécurité alimentaire, et merci au gouvernement Holt, Mme la ministre Miles et tous vos collègues qui viennent d'annoncer le programme alimentaire dans les écoles. J'étais à la conférence de presse la semaine dernière et encore d'en parler aujourd'hui, j'ai des frissons. C'est quelque chose que notre conseil d'administration travaillait depuis 10 ans avec les partenaires sur le terrain. C'est maintenant une réalité. Non seulement pour les petits déjeuners, mais aussi pour les dîners. Alors, wow, bravo, merci beaucoup. C'est tout un accomplissement. On ne va pas arrêter là. On va continuer de travailler avec les partenaires qui veulent faire mieux en sécurité alimentaire. Je vais parler dans tous les détails, mais dans l'annexe B du plan, on vous a déjà partagé des mesures du plan opérationnel. Et tout ce qui touche la sécurité alimentaire, il y a des trucs là. Au niveau du transport, là aussi, on va continuer dans la même veine, mais on va focuser beaucoup sur le transport accessible pour les gens qui ont des défis de mobilité. Il y a des régions qui sont déjà là. Et je vois nos amis du Nord-Ouest et de la péninsule acadienne et de Kent et de plein d'autres régions qui travaillent avec les commissions des services régionaux et qui sont en train de s'attarder à cette question-là présentement. Et il y en a d'entre eux qui sont déjà là. Il y en a d'autres qui y aspirent. Donc, nous, on va travailler avec eux pour les aider à y arriver et au niveau des 5 prochaines années. Du côté des services de garde d'enfants, you won't be surprised with the daycare programs. It's quite a challenge for any family to pay the fees for the daycare programs that exist. There's a lot of programs in place, but there's a lot of people as well who said, I don't qualify for the assistance programs. Can you revisit the thresholds? And we have a commitment from the department responsible for early childhood to take the time to sit down with us and revisit the threshold. So that's very good. That's one very interesting component. The other piece of this is the summer care gap. You know, since COVID, what we've noticed is there's a lot of organizations who used to provide summer camps that can't do it anymore. They don't have the capacity, you know, which creates a gap in the communities. So we will take the time with our partners to sit down with the daycare providers and say, can you, instead of all
providing your camps within the first month of July or during the month of July. Can you, maybe some organizations do it in July, the other ones will do it in August. Try to spread it out in your region. So, and there's many, many, many potential actions that we've already started to talk with a few stakeholders and partners that we will take the time to look at. Everything related to housing, I told you it was the first topic that we've heard the most about. We have committed in the plan to work with the New Brunswick Housing Corporation to look at their thresholds as well. And that's something that they want to take time to sit down with us because they have many, many different thresholds. Thresholds when people are applying for assistance programs, where the programs are not all aligned or the thresholds are different. We would like to have a common threshold. If you're living in poverty, you shouldn't be treated as I live with poverty because I'm earning less than 25,000. And the next program, it's like, if you earn less than 39,000, you qualify. This one is 24, 27. Can we all talk the same language? That's where we're trying to aim with the next plan and the departments and the programs that we will look at together. So that's our commitment. And also we have a fund to support social economy, where a percentage of our fund will be dedicated to support social housing into the fund that we have made available with our partners. So that's our commitment with this plan. We've heard a lot about health, where the low-income earners not having either insurance coverage or the capacity to pay the premium for different programs that exist. So we're going to look at it closely, again, with the partners and stakeholders and see if there's something that can be done. And we believe that there's things that can be done because we've looked at good practices in other provinces or territories or around the world, because that's what we do as a job as well, to do a scan of what's going on and what are the best practices, and pay special attention. Because not every employer can pay the programs. But what if we had a cost-shared program? And that's the kind of things that we want to dig in and evaluate as we will move forward with the new plan. Les programmes d'aide aux médicaments, on avait réglé ça dans le premier plan de réduction de la pauvreté. Le programme existe toujours. Les programmes ont évolué et là aussi, les seuils ont besoin d'être revisités parce qu'il y a des gens qui disent des fois, je bénéficiais du programme, avant je pouvais me le payer, maintenant avec le coût de l'épicerie, c'est plus possible pour moi, j'ai dû abandonner ma couverture et là quand je vais acheter mes médicaments, ça me coûte un bras et deux jambes et je peux déjà pas les payer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent pas leurs médicaments. Donc, c'est inacceptable dans une société comme la nôtre. On va se pencher là-dessus aussi pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Alors ça, c'est le premier pilier. Je vais passer au deuxième, puis si vous me permettez, je vais prendre un petit coup d'eau. Second pillar is quite interesting as well, because we're talking about the income security. And again, connecting people to their benefits. You wouldn't believe the number of times that we've heard people saying again, oh, I didn't know that this program exists. Well, one of the good examples is 211, and Daniela Fernandez is here at the back with a kiosk. We've been supporting and promoting 211, and I hope that everybody in this room know about 211. If you don't, please call the number. I'm just challenging you, because you will find out a series of good information from community and government services. It's amazing. And those folks are providing services in, 78 different languages? Wow, over 100 different languages. So regardless of your mother tongue, somebody should be able to answer your questions and help you navigate what exists out there. So we're going to spend a lot of time at helping people to connect to their benefits. And with our partners, we've been promoting over the years the community volunteer income tax clinics. And that program itself has been bringing back money into the pockets of our New Brunswickers for a total value of about $45 million a year. And we're investing about, I'll say, $100,000 in promotion and staff time to push this one. So the return on investment is pretty good.
but we need more people to take advantage of all of the programs and the benefits. La littératie financière, ça existe dans les écoles, mais on veut s'assurer qu'on offre de la formation avec nos partenaires communautaires, aux nouveaux arrivants, aux familles, à tout quiconque qui pourrait bénéficier d'apprendre à comment mieux gérer son budget ou faire des investissements pour les études, ces trucs-là. Il y a plein de bonnes choses qui existent. On va faire beaucoup de promotion de ce côté-là parce qu'on les voit, les impacts. On les voit, on est capable de les mesurer et on est capable de voir la valeur que ça apporte. L'amélioration des conditions de travail pour les personnes à faible revenu, je vous ai parlé des programmes de santé tout à l'heure, c'est beaucoup autour de là que ça tourne. Pour justement les personnes qui travaillent soit au salaire minimum ou quelques dollars de plus que le salaire minimum, il y a quand même beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette échelle-là et qui n'ont pas beaucoup de bénéfices. Donc, on veut voir comment on peut améliorer ces conditions-là pour qu'ils puissent avoir accès à des meilleures conditions de travail. On va se pencher aussi sur tout le défi et la question des défis que vivent les personnes qui ont un handicap. Souvent, ces gens-là sont confrontés avec une incapacité de pouvoir intégrer le marché du travail, alors qu'ils sont pleinement formés, ont plein de capacités, mais il faut aider nos entrepreneurs à pouvoir être prêts à les accueillir et pouvoir faire aller un petit peu plus loin pour justement pouvoir bénéficier de cette main-d'œuvre-là qui ne demande pas mieux que de pouvoir travailler. Fait qu'on va travailler avec Inclusion Nouveau-Brunswick. J'ai vu Danny Soucy ici tantôt et d'autres partenaires avec le Bureau du Premier ministre pour les personnes handicapées, avec qui on a déjà des engagements pour travailler avec eux parce qu'il y a plein d'argent et de programmes qui sont laissés sur la table, faute de pouvoir, encore une fois, en prendre avantage. Donc, on va beaucoup travailler en collaboration de ce côté-là. L'examen des seuils d'exemption, c'est les thresholds que je vous ai parlé tout à l'heure. On a quelques ministères, 4 ou 5 présentement, qui sont déjà intéressés à venir à la table avec nous pour justement regarder ces thresholds-là et essayer d'avoir un équilibre et tous avoir la même définition pour pouvoir rendre les programmes plus accessibles. Et tout ça ne se fera pas naturellement juste overnight en criant lapin, là. Ça va prendre du travail, des analyses. Il va falloir asseoir des gens qui ont des expertises autour de la table pour faire les calculs, les analyses et tout ça. On va prendre le temps. On va créer des comités. Je vais vous expliquer ça dans quelques minutes, justement, le prochain point. Création d'un comité consultatif sur le revenu. Parce que les conditions de travail, c'est une chose, mais les seuils d'exemption ou les seuils pour pouvoir accéder à des programmes, il faut prendre le temps d'évaluer ça comme il faut, parce que changer des programmes, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'analyse, et par la suite, il faut retourner voir les bailleurs de fonds et expliquer le pourquoi et s'assurer qu'on s'aligne. Donc, on va devoir mettre un comité spécial sur pied pour cette question-là. So the second pillar about income security, that's what it is. Oops, sorry, went a little too far. The third pillar here, again, we've heard a lot of people saying how difficult it is for them to access the services or the programs. So we're going to deploy some efforts to reduce the barriers and to help people to better connect, whether they are in rural community, if it's a challenge of transportation. Well, with our transportation partners now, there's much more possibilities than there were before. But we're going to work with the service providers as well to see, can we be more creative here? And we've already have a lot of ideas and thoughts of things that could be done. The sensitization training opportunities. This one threw me out my chair when we looked at a number of times that we've read the word stigma and traumatization. That's how people feel when they're asking for help. Not every time, but a lot of times, and too much time. So we're going to spend some time with our government departments, but also with the non-for-profit and the business to offer some training possibilities to help the staff to have a better understanding on how to make sure that when we're welcoming somebody who's coming and knocking at the door to get some help, that we treat them with dignity and respect. So, but it was, Michelle, how many times did we hear the word stigma?
6,400 and change time out of the 42,000 comments. I fell off my chair. I was like, really? But you know, when we look at the society that we live in right now, with the rage and a lot of things that are going wild and crazy, we're saying, okay, all right, well, we got to do something better. We're in New Brunswick. We know each other. We can do better. We can do better. We're going to look at the youth who are aging out of care as well. Because, you know, the youth are living into the foster homes are getting assistance until the age of 18. When they turn 19, it's like, good luck, Joe, and we wish you happy life. Well, there's things that needs to be done. What if they're not ready? And we've heard it a lot during the public consultations. So we want to work with our stakeholders and see how we can do better. And we know that we can do better. And we have a couple of departments, the Department of Social Development and Post-Education Training and Labor, and the Housing Corporation as well, who said that they're willing to engage and do something for employment, education, and housing, which is awesome because that will secure these youth as well to move forward and have better chances not to fall in poverty or get back into poverty if they've experienced poverty before. So we're going to put a special focus on this one. La dernière des 16 mesures, et non la moindre, vous m'avez entendu dire au début de la présentation comment le travail du secteur des organismes à but non lucratif, vous avez entendu Jean en parler tout à l'heure, est important. Et j'ai dit les mots, si le secteur des OSBL arrête son travail, la province crash demain matin. Et il y a beaucoup, beaucoup d'organismes qui travaillent cœur et âme, qui n'ont pas toujours les capacités de le faire et qui pourraient mieux faire si on était mieux structuré. On l'a entendu dans le rapport émanant de Coesia. La Fondation communautaire de la péninsule acadienne a fait une consultation avec des leaders. Léopold était là, et puis d'autres personnes aussi que je salue, qui sont ici présentement, justement pour nous aider à aller prendre le pouls. Est-ce que le secteur veut être organisé? Est-ce que le secteur, comment le secteur entrevoit ça? Fait que nous, dans EVP4, on va créer 2 comités consultatifs. Celui sur le revenu, dont je vous ai parlé tantôt pour les normes d'emploi, les bénéfices, comment mettre plus d'argent dans les poches des citoyens. Mais on va aussi en créer un pour les OSBL. Et c'est quelque chose qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans. J'en ai aucune idée pour le moment, mais on va prendre le temps de réfléchir avec le secteur pour voir qu'est-ce qui manque, comment on peut les aider à s'organiser. On a déjà eu au Nouveau-Brunswick un secrétariat des organismes sans but lucratif qui avait duré environ 3 ans et qui a été mis de côté par la suite. Et les gens en parlent encore aujourd'hui, une dizaine d'années plus tard. Alors, on va se pencher sur ces questions-là. On va regarder les meilleures pratiques dans les autres provinces, territoires, pays. Et le Nouveau-Brunswick est une des seules provinces où le secteur n'est pas structuré, organisé à l'échelle provinciale. Et on pense qu'en travaillant ensemble, excusez-moi, en travaillant ensemble de ce côté-là pour créer une structure permanente, pour supporter le secteur, qu'on pourrait encore aller plus loin avec eux et créer des meilleures possibilités pour eux au niveau de la viabilité de leurs organisations. Donc, on va se pencher sur ces questions-là à travers EVP4. Alors ça, c'est les 16 mesures avec les 2 comités consultatifs. We're going to measure the progress because that's one of the responsibility in every plan, where I told you about the target, but we're also going to create a dashboard where we will share with you the information to help you make better decisions from your sector's perspective. And there's a lot of things that will be published on that new dashboard, which will keep you up to date with the best available information for housing, transportation, employability, and whatsoever. There's a series of those which have been identified into one of the appendices in the plan, which I'll invite you to look at. And if you have any questions on what else could be measured, then I will challenge you to give us a call. Give us a call. If you have a piece of information that we should look at, consider, that would be
interesting for us to consider and put out there, we're willing to do so. We want to put the best available information in your hands, in front of you, to help you make the best decision. This plan is also about alignment and regional collaboration. You've heard that word quite often, with especially now since the last few years, with the expanded mandate of the regional service commissions, where they're talking a lot about alignment and regional collaboration. And we need to work better as a region, as every region of the province. And there's 12 of them. And New Brunswick is a small province. And we're doing it. We've been doing it much better since the last few years that we were doing it 10 and 20 years ago. So we're too small of a province and of a population to work in silos. That's obvious. And we realize with the cost of everything going up the roof, we're stronger when we work together. So it's about the alignment, regional collaboration, and that's why we have transferred the SINs into the community inclusion networks, into the regional service commissions, once again, to support the community development mandate, transportation mandate, and the social mandate. Du côté national, nous, on s'aligne avec la stratégie de réduction de pauvreté à l'échelle nationale, donc le plan fédéral. Et puis, eux aussi ont la même cible que nous pour 2030, comme les Nations Unies avec Sustainable Development Goal. Alors, ça, c'est l'alignement que nous, on fait pour aspirer à quelque chose de plus grand que nous, pour que, comme province, on aspire à quelque chose de l'échelle nationale et internationale. A call to action. A call to action you will find into the appendices, again, a call to action for every sector. You know, when I told you about the 984 other potential priority actions, you'll find some of those into the call for action for each of the sectors. So there's an appendix for the business sector, the non-for-profit, local government, because provincial government has a plan, there's many strategies, and the federal government has a national strategy as well, and as well as the citizens. What can you do as a citizen? And there's many things that we can do. Many things that we can do. So just to give you a quick look here at the appendices in the plan, you'll find information about the renewal process, some information to help you and better understand what does it mean to to be living in poverty. And we know that the most important pillars to alleviate or reduce poverty are education. Public education, post-secondary education, which will lead you to better employment most of the time. So that's one of the most important pillar. But there's a lot of good information into the appendices. So that's the plan, my friends, and we're calling and hoping that all of you will really take action and feel free to ask us any questions at any given time over the next 5 years. If you need a presentation with your community, with your board, with your, whatever organization, we will show up. We'll make ourselves available and we will adapt our presentation to your organization as well. Alors, ceci conclut la présentation de la partie des mesures du plan. Je vais maintenant inviter notre président, M. Jim Meehan, who's been the president of E6 since 3 years, about, right? 3 years. Jim is the Deputy Minister of Social Development, a very engaged guy who's been supporting us as well, like the other co-chairs and every other board members as well. So Jim, if you want to come forward and say a few words. Yeah, I'm standing between media questions and you. So I wanted to first of all, je veux vous remercier pour être ici aujourd'hui. Excuse mon français si c'est pas très bien, mais c'est très important. When I look back at the vision that Stefan showed up on the board, and I had to rewrite it down, it's about helping people build a good life with
equitable, wow, access to services, and a best chance to flourish. I mean, that's what it's really all about. And, you know, we all can't do it all. And so social development in our department, we do a little bit. And I do just want to correct something. I know that Stefan said we need to do something around the children the age out of care. We actually, our new act came in January of 2024 and actually allows us to now work with children 19 to 26, youth. And actually, I would say I'm really proud to say with collaboration with Pedal, we had 26 children and youth that were in care actually attend post-secondary in September. That was funded through a collaboration between social development and our partners with post-education and training and labor. So that's huge because again, like Stefan said, how do we help people get out of poverty? So I just want to finish with thanking everybody for being here today. I would like to thank Jean-Alain, Stefan Guittard, Stefan Leclerc, of course, Minister Miles, and all of you, and especially that I'm really proud of the work that the team did to pull this together with all of the work. And I think this is a really good starting point to now to measure the actions and how we're making out. So thank you, and I'll now turn it over to the media for questions. Marc, c'est toi qui viens prendre le lead à partir d'ici? Il est bon, hein? Yeah, it's my boss. Merci beaucoup, Stéphane. Thank you so much. We're going to go with the media questions now. And there's lots of requests from medias. We have, I think, 8 or 9 online. Il y a 8 ou 9 médias qui sont en ligne. On vous salue. Merci, thank you. Il y a des gens des médias qui sont ici également et qui aimeraient aussi rencontrer de nos gens en Scrum après. Alors, on va essayer d'accommoder tout le monde. Je sais qu'il y a des heures de tombée qui s'en viennent. Alors, on va essayer de faire ça rapidement. Il y aura aussi une prise de photo. There'll be a photo op after the media questions. So it's a loaded afternoon, but very, very interesting. And it's very hot in here. On va commencer avec les médias qui sont présents ici. On a un micro ici. Si vous êtes intéressé à poser des questions live ici, sinon on peut passer avec les médias en ligne. On va aller en ligne, Edith. Okay, for people online, for the media online, it's going to be one question, maybe one supplementary one, but we'll, at the most, we also respectfully ask that if you can just stick to the topic of today. This is great news for New Brunswickers. Fantastic news. There's lots of work. We're ready to roll up the sleeves, but we'd like to focus on this event. We understand that the world is in turmoil right now. However, please look at all the faces. Well, if you could see all the faces, they're all happy. Alors, on demande aux médias, s'il vous plaît, de garder l'accent sur la bonne nouvelle qu'on a annoncée aujourd'hui. Alors, Edith, premier média. We're going to start with the New Brunswick Media Co-op. Hello, can you hear me? Yes, we can. Great, thank you. I scanned the report, and one thing that jumped out at me was there are a few references to COVID-19 and how poverty numbers initially plummeted, reflective, quoting here, of pandemic-related income supports from the federal and provincial government. As these supports were withdrawn, however, the poverty numbers began to climb again. So I'm wondering, during your public engagement, did you hear calls to simply reinstate these programs, and did you consider recommending that? Stéphane, je veux répondre, oui. Okay. And if you guys can also maybe specify who you would like to answer, we can work it out here as well. But if a specific person, just let us know. Merci, Stéphane. Thank you very much for the question. Yes, we did hear about it and a certain number of times. But the way that we've built the plan and our best answer to this was, how can we better connect people to the existing services? Because what we realized when people were referring to some of the temporary support that was there, it was all about income security. And that's why we have created an advisory committee
that will look at advisory, at income security. If I could just ask a follow-up, you mentioned the need to increase awareness of existing programs. One of the presenters, maybe it was you, mentioned that sometimes government doesn't make it easy to access these various programs that exist. Couldn't some kind of a universal basic income or some other form of serious wealth redistribution address this? Minister Miles, I don't know if you want to say a word about it, but I can. Okay. There's a commitment from our government to look at the guaranteed basic income for people who are living with an handicap. And that's something that our minister has in her mandate letter, and she committed to do something. What we will need to do first is evaluate the cost, what it means, and then come forward with some potential options. Okay. Thank you. Thank you. Edith, le prochain média? Yep. Mhm. All right, so we have Anna Mandan, I believe, with Global News. Hi there. A number of these kind of things for the next 5 years will involve a fair amount of money, both from the province and for businesses and municipalities that want to kind of get on board with this. How will that work? Minister? Thank you for the question. And yes, this is why this is a plan that's built by New Brunswickers for New Brunswickers. There is not a one quick solution for this. There is not one department responsible. There's not one level of government that's responsible. It's going to take us working together and working differently together. And we heard Stefan say multiple times, we are New Brunswick. We are, we have the capacity here to do that. We have access to our RSCs, we have access to our local governments, we have access to our provincial governments, and we have access to our federal governments. It won't be easy, but what we've been doing in the past isn't working like it should. We need to do things differently, and we need to do things together. And this is a government, along with my colleagues, that we're committed to doing things differently and doing things together. And there's a saying in the disability community, nothing for us without us. And to me, that is what this plan encapsulates so well. So it won't be easy. It's not an unending, pot of money. But when we start making these investments in people and make it on the front, in the beginning, invest in people, that is when you're going to see your greatest rewards. And we know that. Thank you. I have just a quick follow-up. I know that we're kind of facing a period of financial uncertainty regarding U.S. tariffs. Is that a concern for the feasibility of this? It's a concern for everything. It's a concern for every sector. And again, it goes back to all of us working together. As Mark said earlier, let's concentrate on today and this really great news and all the things that are possible going forward. We are working hard as your government. My colleagues are here. We're working hard. And we have a premier that's at that table that is really advocating hard with other provincial partners across the country to make sure that we are doing all we can to protect New Brunswickers. We need to, and I'm keeping, investing in New Brunswick. So yes, I hear what you're saying about tariffs. We all do. But we don't have a choice. We have to do this. People are depending on us to do this. And as a community, we can do this, and we will do this. Merci, Madame la Ministre. Et prochain média? Yeah, we have Shane McGee from CBC. Go ahead, Shane. Hello, can you hear me? Can you hear me? Yes, we can. Okay. Just jumping off that last question, the projected provincial deficit has grown. There's a potential change in the federal government that could affect federal spending, child benefit programs and whatnot. What is the anticipated cost of bringing down the numbers to the range you're seeking through this plan?
I'll say very good question. Honestly, I don't have the answer to with a specific number. What we committed to was to do a better job, as Minister Mal just said, at working together, promoting what exists, and making sure that we're connecting the dots and most likely connecting people to their benefits. That's the best answer I can provide you to this question. All right, thank you. Just to follow up, there's a few years. All right. Oui, prochain. Yep. And we have Scott McAfee. Hey, Scott. Hey, Scott. Hey, I didn't ask to speak, but that's fine. Congratulations on the great plan, and it looks good, and it's nice to see where it's going. And I Great. think it lines up nicely with the federal plan from last year, or the federal recommendations from last year. And we just returned from 10 days on the road in Winnipeg, Scarborough, and Quebec City, and all the actions you propose and really line up. So great work, and nice to see that the work of overcoming poverty together is continuing. Thank you very much, Scott. Stefan here. Hi, Steph. Scott used to be one of our staff. He's now the president of the National Advisory Committee for Poverty Reduction. So thanks for joining us today with some of your committee members as well. So thanks for the comments. Always interesting to see what you guys are doing as well. And looking forward to welcome you to New Brunswick. I know you're going to be in this region next week, actually. I think you're spending 2 days in the Hamilton-Restigouche area. So thanks for joining us today. Wonderful. Thanks. Have a good week. Thank you. Scott, you took us by surprise right now. He's a good friend, good ex-colleague, un bon ami. So, merci, Scott. Edith, est-ce qu'on a... C'est fini? Well, time for the photo op. That went well. Merci beaucoup. Thank you all for joining us today. Merci beaucoup, beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Pour ce qui est des photographies, on va commencer tout d'abord avec nos distingués invités ici avec Stéphane. Donc, ce sont les représentants du conseil d'administration de la CIES, les Boissons. Et je ne pense pas qu'on a d'autres membres du conseil dans la salle ici. Il y a Paul. Ben oui, Paul. Mon Dieu, comment puis-je oublier mon chum Paul? Excuse-moi, Paul. Alors, on va prendre une photo avec les gens du conseil, avec Jim et Stéphane. Par la suite, s'il y a des députés qui veulent se joindre, on aimerait vraiment prendre des photos également avec les représentants des réseaux d'inclusion communautaire et des CSR par la suite. Restez prêts. Il y aura aussi des questions pour certains dignitaires de certains médias qui sont sur place ici. Merci beaucoup. Merci tout le monde. À l'écran, il y a un sign de pledge là, pour ceux qui prendront le temps de regarder. On vous invite à utiliser ce document-là. Merci. Merci beaucoup.